Okay, so share ko sa inyo to guys now ang APN natin for D2 APN, D2 5G Internet. So ituro ko sa inyo ito guys kung paano natin guys i-set up ito guys. Okay, so para ma-set up natin guys sa ating network yung APN na ito guys, ay punta lang tayo dito guys sa ating settings guys no. Yan. So punta tayo dyan, click tayo dyan. So wait lang guys no. Yan. So pagdating natin dito guys sa settings guys, click lang natin dito guys yung dual SIM and cellular network dito guys. Or sa inyo guys ay connection guys no. Yan. So click tayo dyan. So pag-click natin dito guys ay mapupunta tayo dito guys sa SIM info and settings natin guys. So makita natin dito guys yung number natin guys no. Ito guys. So ito guys yung D2 SIM card ko guys or D2 number ko guys. So click natin yan dyan guys para makagawa tayo guys ng bagong APN or makakreate tayo guys ng access point name guys no sa ating network guys. Okay. So kung makita nyo guys ito guys yung access point name natin. Yan. So click natin yan guys no. So pagka-click natin yan guys, makita niyo dito guys yung mga ginawa nating APN guys no. So hanggang ngayon guys, gamit ko pa rin yung ibang APN natin guys na malalakas guys no. So sa akin guys, kapag may na guys yung APN ko, pinagpapalit-palit ko lang guys yung mga APN natin guys na ginawa guys no. Para lumakas guys yung network natin guys or internet connection natin guys no. So sa akin guys, ituturo ko sa inyo guys yung bagong APN natin guys. So para makagawa tayo guys ng bagong APN guys, ay click lang natin guys yung plus na ito. Yan. So pag click natin guys ng plus ay ito yung lalabas guys no. So lalabas dito guys yung information ng new APN guys. Na kung saan guys ay dito tayo gagawa guys ng bagong APN natin guys. So new APN. So ngayon guys para makagawa tayo, click natin guys yung name natin. So click natin at set. So yung APN natin guys papangalanan lang natin guys na APN. APN D2 5G Internet guys. Yan. So yun yung pangalan ng bagong APN natin guys. So APN D2 5G Internet. Tapos click lang natin guys yung save na ito guys para ma-save guys no. So click natin guys yung save. Yan. So nakalagay na siya guys dito guys sa name natin guys na APN D2 5G Internet. So next naman tayo dito guys sa APN natin. So sa APN natin, ilagay lang natin dito guys yung small letter guys no. Dito 5G 5G PH dot internet. So small letter lahat guys no. Yan. So APN dito 5G PH dot internet. Tapos click lang natin guys yung save na ito. Yan. So click natin yung save na yan. Tapos next naman tayo dito guys sa username yan guys. So click natin guys yung username yan guys. I-set natin guys. So click natin yan. So username natin guys at dito capital letter guys no. 5G PH 2024. So yan yung username niya guys no. At dito 5G PH 2024. Tapos click natin guys yung save na ito guys. Yan. Tapos next naman tayo guys sa password. So yung password niya guys, i-set rin natin guys yung password niya. So password niya guys ay so capital letter to lahat guys no. Yung sa password niya guys. At 5G capital letter dito PH. Yan. So capital letter yan lahat guys no, yung password niya guys. At 5G dito PH. Tapos click lang natin guys yung save na ito guys. Yan. So click natin save guys. So next naman tayo dito guys sa server niya guys. So server niya guys, so set rin natin guys yung server niya. So click natin at set. So server niya guys ay www.google.com. Tapos click natin guys yung save na ito. Yan. So click natin guys yung save. Tapos next naman tayo dito guys sa authentication type niya. So hanapin lang niyo guys authentication type niya. So authentication type niya guys ay PAP lang guys no. PAP guys. Ito guys. So click natin yan guys. Yan. Tapos next naman tayo dito guys sa APN type niya guys. So APN type niya guys. So default lang natin guys. Click natin guys yung APN type. Yan.
So ipin type niya guys ay default lang guys. So sa inyo guys, kapag sa inyo guys nakasulat guys or naka-choice lang guys, so piliin lang nyo guys yung default. So sa akin guys mano-mano guys, no. So i-type ko lang guys default. So default. Yan, tapos click lang natin guys yung save. Yan, click natin save. Tapos next naman dito guys sa APN protocol. So APN protocol niya guys ay piliin natin guys yung IPv4 with IPv6 guys. Yan. Tapos sa APN roaming protocol guys, same lang sila guys, no. So set rin natin guys sa IPv4 with IPv6 guys. Click natin yan. Yan. So next naman tayo dito guys sa bearer niya guys. So bearer niya guys unspecified lang guys, no. Pangkalatan guys. Yan. So okay na yan siya guys, no. So check nyo muna guys bago natin i-save guys, no. Yan. So kapag okay na guys, na check na natin guys. So click lang natin guys ito guys yung save na ito guys. Yan. So click natin guys yung save. So pagka-save niyan guys ay ilipat na natin guys sa bagong ginawa nating APN guys. So try natin guys kung gaano kalakas guys yung Mbps niya guys, no. Yan. So ito guys ngayon gamit ko guys. So okay naman siya, pero meron tayong bagong APN. So ilipat naman natin dito guys. So try natin guys yung APN niya, papakita natin sa inyo guys, no. Yan. So naset na natin yan. So kapag naset na natin yan guys, so back tayo guys. So pagka back natin guys, ang gagawin natin guys, i-refresh natin guys yung data natin guys, no. So para ma-refresh natin guys, airplane mode natin guys, no. Disable natin guys yung airplane mode natin. Yan. So click natin airplane mode. So pagka-click natin guys ng airplane mode, so bilangan nyo guys 5 to 10 seconds guys, tapos i-enable natin guys yung airplane mode. Yan. So kapag nakabilang na kayo guys 5 to 10 seconds guys, so enable na natin guys yung airplane mode natin. Yan. So enable natin yan. Yan. So ngayon guys ay na-refresh na guys yung data natin guys. So ngayon guys, try natin guys speed test guys kung gaano kalakas guys yung download tsaka upload yung guys na Mbps guys, no. So kung makita nyo guys, ito guys yung speed test application natin. So click tayo dyan. So kung makita nyo guys, yung signal ko guys ay hindi siya full bar guys, no. So nakadepende dito guys sa area nyo guys kung gaano kalakas guys yung internet connection nyo guys, no. So sa akin guys, partida dito guys sa looban pa kami dito guys, no. So try natin guys i-go guys, no. So try natin go guys. Yan. So try natin guys yung Mbps niya guys. Download Mbps niya. Yan. So kahit 20 guys, okay na yan siya guys, no. Malakas na yan siya guys kahit 20 guys. Yan. So umabot siya guys ng 25.1 Mbps guys, no. So malakas na to siya guys, no. So try rin nyo guys, kasi sa akin guys ay mahina guys yung signal dito guys, no. Hindi full guys yung signal ko guys. So kapag sa inyo guys, baka full yung signal sa inyo guys, ay mas malakas sa inyo guys, no. Yan. So 7.23. So mataas guys yung Mbps niya guys. Kahit 2 lang yan siya guys, malakas na yan siya guys, no. So okay na to guys, no. So ganito lang kadali guys kung paano natin palakasin guys yung internet connection natin guys gamit ang APN guys. Okay? So maraming salamat sa panonood guys, no. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.